Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya Waxabajjii 29 bara 2015ti. Har'a qophii addaa fi Oromia Insight qabna. Qophii keenya addaa keessatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaa irraa hiikaman ilaalchisee qophii gabaabaa qabna. Haala sababa hir'ina yerootiin qophii keenya fayyaa hawaasaa hin qabnu. Qophiin keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight yeroo isaa eeggatee dhiyaata. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Ilmaan Oromoo waggaa 8 oliif manneen hidhaa garaagaraa keessatti gidirfamaa turan sagal hiikaman akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisa an dhaabasaa waqjiraati. Sabboonton Oromoo Oromummaa isaanii yakkamanii waggoota 7 darbaniif manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti gidirfamaa ba'an sagal hiikaman. Maddi keenya Finfinnee irraa akka gabaasetti hidhamtooti siyaasaa Oromoo salgan kunneen bara 2008 keessa sababa Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhaatti kan guuraman ture. Akka odeessinu ga'eetti sabboontonni hiikaman kunneen kanneen galmee Tasfaa'uun Camadaa fa'aa jalatti himatamanii turan ta'uun beekameera. Isaanis obbo Isheetuu Kitil, obbo Kabbadaa Booranaa, obbo Baqqalaa Nagarii, aadde Aragaash Yaadataa, obbo Waabee Haji, Roobaa Gaddafaa, Baa'isaa Huseen, Olaanii Jabeessaa fi Haayiluu Dalasaa ta'uun beekameera. Isaan keessaa yeroo ammaa kana Dajanee Dhaabaa mana hidhaa Zuwaay keessatti kan argamu yeroo hidhaasaa kan fixe ta'ullee akka hin hiikamne beekameera. Kanaan ala Masfin Abbabaa hidhaa umurii guutuu waan itti murtaa'eef ammallee mana hidhaa keessa jira. Tasfaa'uun Camadaa waggaa 2 dura mana hidhaa keessatti ajjeefamuusaa kan yaadatamu. Lalisee Wadaajoo mana murtii waliigalaatti bilisa baatee gadhiifamtee kan jirtu ta'uun hubatameera. Obbo Baqqalaa Jiraataaf obbo Dajanee Booranaa immoo otoo wabiin jiranii murtiin dura biyya waan ba'aniif bakka isaan hin jirretti murtiin kan itti darbe ta'uun beekamaadha. Kanneen amma hiikaman kun mana murtii olaanaatti murtii waggaa 12tti darbee kan turee fi mana murtii waliigalaatti immoo hidhaan sun gara waggaa 10tti kan irraa gadi cabeedha. Hidhamtoonni kunneen hidhaa waggaa 6-8 fixanii kan hiikaman ta'uu beekameera. Akka seera Itoophiyaatti namni waggaa 10tti murtaa'e waggaa 6-8 hidhama. Hawaasa Oromoo jabeessuuf tokkoomsuu keessatti maanguddoon Oromoo ga'ee isaanii akka ba'an waamichi dhiyaate. Walga'ii hawaasa konyaan adda bilisummaa Oromoo Victoria sanbata darbe magaalaa Melbourne keessatti waame irratti akka ibsametti qabsoo Oromoo daran jabeessuu fi jaalalaaf kabajaan hawaasa keessatti akka guddatu hojjechuun barbaachisaadha. Keessaayyuu sabboonummaan Oromoo daran akka jabaatuuf maanguddoonni aadaa fi seenaa Oromoo beekan ga'ee isaanii ba'uu akka qaban amamee jira. Yeroo ammaa kanatti sababa adda addaan gamtaa hawaasa Oromoo wantooti laaffisan dhalachaa waan jiraniif maanguddooti hayyootiif jaarmiyooti Oromoo walta'insaan akka hojjetan marii kanarratti dhiyaatee jira. Kanneen yaada kennanis akka ibsanitti bakka adda addaatti ijaarsa hawaasummaa babal'achuun gaarii yoo ta'e illee hawaasni tokko yoo waldaa hawaasaa tokko jalatti gurmaa'ee dhiyaate dhageettii guddaa akka argatu hubachiifameera. Filannoo Itoophiyaa kan bara kanaa ilaalchisee paartii Madirak ibsa baase. Ibsasaa keessattis filannichi seeraa ulaagaa addunyaa kan hin guunne humna qawween kan raawwatame ta'uu ragaalee adda addaa kaasuudhaan tarreessee jira. Ihaadig biyyattii keessatti dimookiraasiin akka hin guddanne gufuu ta'uu kan ibsi Madirak kun filannoon biyyattii keessatti adeemsifame ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabnee fi sadarkaa filannoo addunyaa kan hin guunne ta'uu jabeessee himee jira. Akka Madirak jedhutti haalli Ihaadig ammatti deemaa jiru sirna abbaa irrummaa kan jabeessu egeree biyyaafis kan hin fayyanne. Madirak akka ibsetti karaan nagaan qabsaamu ammallee hedduu waan jiruuf qabsoo karaa nagaa taasisu jabeessee itti fufa. Ihaadig filannoo bara kanaa 100% mo'achuusaa labsachuun kan beekamu. Balaan shororkaa Tuniziyaa bakkee bashannanaa Soosee jedhamutti qaqqabeen namoonni 38 erga du'anii as ammallee sodaan guddaa akka jiru gabaafame. Biyyattii keessa humni waraanaaf tikaa of eeggannoon dhaabbatan illee sodaan guddaa akka jiru beekameera.
Ministiriin dhimma biyya keessaa Biriteen Tereesaa Meey sodaan Tuniziyaa keessa jiru akka dabale malee akka hin hir'anne akka isaanitti dhaga'ame ibsaniiru. Balaa kana keessatti lammiileen Biriteen 15 galaafatamuun kan yaadatamu. Kunis waggootan 12 as balaa lammiilee Biriteen irra dhaqqabe keessaa isa jalqabaati jedhameera. Balaan jimaataa kun kan kaayeffate turistoota ta'uunsaa lammiilee biyya alaa biyyattii daawwatan guddaa addeessaa akka jirullee hubatameera. Kanaafis dhaabbileen daawwachiiftonni Yuuroop maamiltoota isaanii Tuniziyaa keessaa baasaa akka jiran Ajaans France Press tu gabaase. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne eenyu saraan garroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne eenyu saraan garroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Baga berumani badane isenyu hargoda gabrumba amma beraganu gani jiban la benda bajar warega muda bane dijira irkana Aga balmana imona irrenu tayarab numosi nuwala bomsi irrenu tayarab numosi nuwala bomsi. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya akkuma oduu irratti dhageessan ilmaan Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an kan waggaa 7 jala ga'uuf mana hidhaa Itoophiyaa keessatti dararamaa turan guyyaa kaleessaa hiikamuu isaanii odeeffannoo argannee jirra. Jarreen kun bara 2008 keessa kan mana isaanii keessaa sababa Oromummaa isaaniitiin bakka adda addaa irraa walitti guuramanidha. Yeroo sanatti galmee tasfa'uun camadaa jedhu jalatti nama 15 turan kan yeroo sana wal gaane. Isaanis Masfin Abbabaa Abdiisaa fi tasfa'uun camadaa kan Keeniyaa keessaa bara 2007 kaanfamanii Itoophiyaatti deebi'anii murtiin umurii guutuutti darbeedha. Kana malee obbo Baqqalaa Nagarii waggaa 10 itti darbee, obbo Sheetuu Kitil akkas waggaa 10, obbo Kabbadaa Booranaa, Wabii Haji, Baqqalaa Jiraataa, Dajanee Dhaabaa, Dajanee Booranaa, Abarraa Shaadataa, Roobaa Gaddafaa, Baayisaa Huseen, Lalisee Wadaajoo, Olaanii Jabeessaa, Haayiluu Dalasaa kan jedhamanidha. Warri kun yeroo duraatiif mana murtii yeroo dhaqan bitootessaa 31 2010tti manni murtii Itoophiyaa kan olaanaa jiru murtii isaanitti dabarse kan waggaa 12 jiru ture. Oliyyannoo gara mana murtii waliigalaatti godhaniin isaan kun gara waggaa 10tti gatti qaatee fi akka ture gabaasuun keenya kan yaadatamu. Yeroo ammaa isaan keessaa namni gariin biyya alaa jiru. Isaan keessaa obbo Baqqalaa Jiraataa fi Dajanee Booranaa otoo wabiin jiranii waan biyyaa baanitti bakka isaan hin jirretti murtiin itti darbe. Mana murtii sana keessatti warruma kana waliin waggaan 10 itti darbe oliyyannoo gara mana murtii waliigalaatti dhiyaattee bilisa kan gadhiifamtee fi yeroo ammaa Awustiraaliyaatti kan argamtu immoo Lalisee Wadaajoodha. Lalisee Wadaajoo amma as istuudiyoo na biratti argamti. Lalisee mee warri kun hiikamuu isaaniitiin maaltu sitti dhaga'ame? Galatoomaa gaane baay'ee hiikamuu isaanii yeroo dhaga'u gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Baay'een gammadee maatiin isaaniillee baga gammaddaniin jedha karuma kana. Mee amma waggaa amma kanaa waliin turtanii yeroo mana hidhaa turtanitti maal faa yaadatta? Mana hidhaatti akkamitti dabarsitan ture? Keessaayyuu Abarraash waliin hidhamtanii isaan kaan immoo mana murtiin adeemtan wal argitu akkam ture? Mana hidhaa keessatti illee baay'ee wantin baay'ee yaadadhu rakkoo garaagaraa baay'eetu ture. Keessumaa rakkoonni guddaanii yeroo dhukkubfatanii yaalama dhabuudha yaala waan hin arganneef kan lubbuun isaanii darbanillee hin jira. Mana hidhaa keessatti dhukkubfatanii namoota rakkataa turan keessaa Abarraash illee ishee tokkodha. Ammayyootu mana yaalaa ciisaa jirtuuti kan isheen
murtii ishee fixxee baate. Kan biraallee kan mana hidhaa qaallittii keessatti lubbuunsaa warruman wajjin ture keessaa kan lubbuunsaa darbes jira akkasuma injiinar Tasfaa'uun Camadaa. Warri kun garuu lubbuudhaan hafanii achi keessaa ba'anii maatii isaaniitti dabalamuu isaaniitti baay'een gammadaa waaqayyo illee baay'een galateeffadha. Mee amma yoo duubatti deebine warri kun waggaa 10 itti murtaa'e akka seera Itoophiyaatti namni waggaa 10 itti murtaa'e immoo hidhaa waggaa 6-8 hidhama. Wanta amma kana isaan hiisise qeessaanirraa maatii isaanirraa akka isaan hidhaman isaan taasise maayin murtiin sun waan kennamuun beekna biyya sanatti garuu naa yaaddu maayin. Badii isaan balleessanii hidhaman yani kana jedhee waan dubbadhu qabu wanti guddaan isaan ittiin himataman inni guddaan oromummaa isaaniiti. Oromummaa isaaniitiif kan dararamti hundi irra ga'eeyyuu kan biraa waan isaan balleessan yani wanta beeku hin jiru. Akkuma yaadannu isaan keessa tokko Tasfaa'uun Camadaati. Tasfaa'uun Camadaa manuma hidhaa sana keessatti waggaa tokko dura ajjeefame. Isaan sababa itti du'e ijaan hin himneef amma akka beekamutti akkuma mana hidhaa keessatti ajjeesanitti. Har'a innaa dhaabbattee ilaaltu kan isin keessaa hafe Masfin Abbabaa callaadha. Maaltu sitti dhaga'ama inni achitti hafuusaati? Baay'een itti dhaga'ama achi keessatti hafuunsaa isattillee baay'ee dhaga'ama. Murtiinsaa murtii umuriiti yoo rabbi lubbuusaa dheeressa inuma ba'a jedheen yaada. Ani garuu baay'ee nan gadda achi keessatti qophaasa hafuusaatiif. Ilmaan Oromoo adda addaa sababa Oromummaa isaaniitiin akkasitti hidhaman mana hidhaa keessatti yeroo irraa gara yerootti dabalaadhuma jiru, hidhamaadhuma jiru. Kanaaf Oromoon bakka adda addaa jiru warra hidhaa jiruuf maatii isaanii jajjabeessuu fi bira dhaabbachuu irratti maal godhuu qaba jettan? Hidhamaan mana hidhaa keessa jiru irra caalaa wanti namarraa barbaadu dhaqee namni utuu ijaan isaan argee baay'ee jajjabaatu. Hidhamaan wal gaafachuma qaba namni isa gaafachuu jiraachuu qaba jechuu kooti. Keessumaa namoonni Finfinnee jiraatan Oromoota taatanii naannoo sana warri jiraatan hidhamaa utuu gaafatanii umurii isaaniillee dheeressuu dandeessu. Gaafa isin argan hin gammadu keessa isaanii baay'ee isinitti boqota waan ta'eef hidhamaa gaafadhaa jajjabeessaa irraa hin hafinaan jedha dhaamsan dabarfadhu isuma kana. Dhumarratti maatii warra ammaa hiikamanii maatii isaaniitti dabalamanis kanneen mana hidhaa jiranis kanneen rakkina adda addaa jiraniifis wanti dhaamtoo jiraata. Maatii warra amma hiikaman hunda isaaniitiin baga waaqayyo isin gammachiisee baga gammaddanii warri hiikamtanis baga nagaan maatii keessatti dabalamtaniin jedha. Warreen mana hidhaatti hafanillee rabbii fayyaa isaaniif haa kennu. Guyyaan isaan itti hiikamanis yoo rabbi jedhee hinuma ga'a. Waaqayyo nagaa isaanii eegee nagaan isaan haa hiikun jedha. Hedduu galatoomii lalisee dhaggeeffattoota keenya nutis gara fuulduraatti warra amma hidhaarraa ba'an kana yeroo arganne dubbifnee isinii dhiyeessina. Bakka jirtanitti hidhamaa Oromoo kan eenyummaa isaaniitiif saba isaaniitiif jecha wareega guddaa baasaa jiran akka gaafattan akka jajjabeessitan isinaan irraa abdanna. Fayyaa ta'aa qophiin keenya addaa har'aas kanumaan xumurama. Kitaabni ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu. Bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Kitaabni ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu. Bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Gabrummaa jala Oromoon isaatu hamma bilisummaa bu'uura seensu. Mafiififan nuufi ajjeese lameenuu jiraacha hubatee bobbaaye hubamni deebisu. Hirkannaa akka falmannaa himoona. Irreenu tayyaara nu moosisi nu walaboomsi. Irreenu tayyaara nu moosisi nu walaboomsi. Hajelan harkoota gabrummaa boqorraan kutu. Kaawutti jite chaphee itti baqee lubbuun to'abatu.
Imi khajilan harkoota gabrummaa boqorraa namuftu. Kaawutti jitee cabee itti bakee lubbuun to'a baatu. Harambili tumma ibeedaa dhibeeytaa. Takkee lubbuun turee gama tarkaanfataa. Kahumurate mudhii jabeeffate hidhaa fi ajjechaan guutuu lubbuu koote. Ni irkannaa akka falmannaa ni moona. Irreenuu tayyaara. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. I have a special guest, Dr. Tarakin Chimdi from Deakin University. He recently graduated in material engineering from Deakin University. Welcome, Dr. Tarakin. Thank you, Ali, for inviting me to this program, to the program of Oromia Insight. To start with, when you're growing up in Oromia, how was life then for Oromo student or farmers or a business person? Come from the family of farmers, and I grew up in rural area, and actually life in different successive regime of Ethiopia to the Oromos means it is life of expropriation, life of degradation of the Oromos to the citizens which are classified as non-citizens of Ethiopia, and the Oromos are overlooked as a really different class of human beings through the lens of a different successive regime. Actually, when we come to the school, the school system is geared towards Amaranization of the Oromo or Ethiopianization of the Oromo, and putting what is Oromo downsided and put aside, and this is the way how the Ethiopian education system is doing against the Oromos. And to the farmers, actually, the farmers actually didn't own their land. The land was taken by the government of Ethiopia, so to say, the monarchy. The monarchy owns everything. This is how it was after the colonization of Oromia. And even the church, which is the Orthodox Church, is the main church in Ethiopia, or the main religion in Ethiopian ruling system. And it expropriated and it owned over 1/3 of the total land of Oromia. And this is how the life of the Oromo farmers was affected, and hardly there were few, or the Oromo businessmen are non-existent, so to say. And the proportion of the Oromo businessmen, even to this date, is actually disproportionately lower than that of the other ruling classes, the Amharas, the Tigrayans, and to this date. And this is what I recognize. And the type of life the Oromos are living
from the death of their colonization it's really very difficult to say that the Oromos are treated equally with other citizens in the Ethiopian empire. And with the citizens of the southern part of the empire is actually by far is the lowest, so to say. So is that the reason why you say on November 21, 1998, not Ethiopia but Oromo? So are you saying that Oromo is not Ethiopia? Well, there is no time in history that the colonizer and the colony are identifying themselves as one. Oromia was colonized by sheer force of the Abyssinians at the end of 19th century, and our land was taken, and everything what we had was overridden by the Abyssinian colonial system. So I can't, and by no means I can claim the Ethiopianism over myself, and that is non-existent, so to say. Is that because they treat you less human, or they don't accept you that you are Ethiopian, or other reason? There is no time that Ethiopia accepted Oromo, even to this date. But if they do, would you be Ethiopian? Well, I hadn't been, and look, the problem is you cannot teach an old dog a new trick. So what Ethiopia means? Well, the Ethiopia currently we had is a mimicking or taking the name that was given in the Old Testament or in the Bible and looting that name and putting for themselves. This is what the Abyssinian did. The true Ethiopia in the Bible, meaning it is a Greek letter, the country of burned face, or so to say, the country of black people, and actually that is normally for the Cushitic origin, or the people of Cushitic origin, but the Abyssinians are not. So the Ethiopians took the name. So are you saying that the original Ethiopians are Oromos, like Cushitic? The Cushitic are the original, or the Oromos, the Somalis, the Aga, and the alike are the Apa and the alike are actually the Cushitic from the Cushitic origin, and that is what the name refers to. How reconcile the original Ethiopia, which is the Cushitic, and the Abyssinian Ethiopia then? They are not reconciling. It is only the name, it is only the context that is there. It is only the name that is there. It is not the real Ethiopia that was in the Bible, which is cited over here. You have been activist for nearly 20 years now. So what brought you to this? What motivated you to be an activist for Oromo? Well, it is your life experience. Your life experience is the best school. Actually, well, I had been an Oromo activist from my day of graduate school, I can say, and that is more than 20 years now. When I was there, the activism of the Oromo and other nations in Ethiopia, so to say, the Eritreans, the Tigrayans were fighting against the Derg, and the OLF was fighting against the Derg, and that was the period where I was at graduate school, and that time we used to distribute actually the writings on the Oromo clandestinely within the cities and within the university campuses, and this is how it started. Well, this is actually related to, there is no time actually the Oromo right was respected. There is no time in Ethiopia empire that the Oromos had economic, political, and social status with the ruling party. And
And the experience of the Oromo in the Ethiopian Empire is really dominant. And this is actually where the history of colonization has got its root. And the Oromos were actually taken into prisons, even by the Derg. There were killings of the Oromos by the Abyssinians, and the Oromo language was not taken into context in the schools. And actually, there is no possibility even you will be punished if you speak Afaan Oromo in the school on those old days. So actually, the life experience itself is what brings you into the activism. So what was your aim when you actually try to be part of the people who are actually advocating for Oromos? What do you want to achieve? What was your aim at then? Well, actually, if you look into the Oromo history of colonization, actually colonization at certain stage has to be decolonized. Well, Oromia is colonized, and the decolonization or the right to self-determination of the Oromo should be recognized. So this is the root cause of... That is the Oromo question? The Oromo question is well, if you look into the Oromo question, the Oromos had been treated unfairly in the Ethiopian Empire. Well, their country was taken, their political, economic, social, and every right and every aspect of life in the Ethiopian Empire was actually at its lowest than anybody in the empire. During the Menelik era, historically, Menelik killing anyone is in its local legal documents. It was written that killing anyone is crime, even if he is an Oromo. I don't use that derogatory word. So killing is legal against the Oromos. The Oromos were enslaved as a result of the colonization of their land. The Oromos were killed and expropriated. The Oromos were transformed into serfdom due to losing their country. Their language, their way of life, their administration, their democratic system was demolished and banned. The Gada system was completely eradicated. All what makes an Oromo a self, one Oromo, an Oromo was completely overtaken by the Abyssinian, and it was destroyed. So the Oromo identity was at a difficult stake. During the Haile Selassie regime, the same status quo continued. And during the Derg, still it is the same, but in different scenario, in different form. Now, what has been changed is from monarchy to communism, but still it is the Amhara or colonial domination which is still in place. So that had been not changed. In 1991, what has happened is the OLF took part in the transitional government, and there was the right to self-determination was enshrined in the Ethiopian constitution as a part of, not as Ethiopian constitution, but in a chart. It was enshrined in the charter. And this is an agreement which actually put a little bit of Oromo nationhood in its place. Up to that level, actually what was for the Oromo was still, it was a difficult situation, and Oromohood is completely eradicated. So this is actually what put everybody in order to struggle for its nationhood, for its identity, for its liberation. So that is what brings us to the activism. As activists, you work at reporting and presenting the human rights violation against the Oromo people in collaboration with renowned human rights organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch,
Society for Threatened People, and so on, at the UN and the government levels. What has been achieved because of that? Well, working with different organizations. This interview will continue next week.